You're a little big for that ride. Around the middle, mostly. Though we do occasionally make exceptions for simpletons like yourself.
Терминал Рэйчел. Дневники пользователей. Я получила роль принцессы Вишни. Правда, папе сказала, что устроилась стажером в отделе напитков. По крайней мере, теперь у меня есть работа в ядермире, а это значит, что теперь я могу подождать и познакомиться с ними, прежде чем подавать заявление. Ну, то есть я люблю театр, но диплом химика-органика обошелся мне недешево, и мне хотелось бы работать по специальности. Мой бойфренд Освальд и вся остальная компания устроили в мою честь вечеринку здесь, в башне. Мы все напились, и тут нам пришла в голову эта дурацкая мысль. Если все будет плохо, ну там ядерная бомба упадет, то мы захватим парк. Мы не стали скреплять договор рукопожатиями, а вместо этого жахнули текилы. Да здравствуй 2077 год. Надеюсь, он будет ужасно интересным. Я делаю карьеру. Мы подготовились к обороне, теперь ситуация намного улучшилась. Я играю в нашей разношерстной компании роль доктора. Благодаря своему опыту Освальд во всем меня поддерживает. И в ходе этого кризиса он стал настоящим лидером. Я так им горжусь. После той ужасной радиоактивной бури нам всем очень плохо, но некоторые просто умирают. Я пытаюсь помочь всем, но я уже специалист по органической химии, а не хирург. У меня не хватает духу сказать об этом тем, кто умирает у меня на руках, поэтому я просто стараюсь дарить им надежду. Болезнь. Несколько дней назад моя подруга Фрэн подцепила болезнь, и с тех пор я места себе не нахожу. Дин и Освальд закрыли ее в одном из домов, чтобы она не начала нападать на людей. Я бы этого не вынесла. Освальд провел ночь здесь и утешил меня. Я пыталась извиниться перед ним за это проявление слабости, ведь я уже должна быть сильной. Но ведь мы с Фрэн познакомились еще в школе. Я больше не могу. Ненавижу это место. Магия существует? На этой неделе был тяжелый бой, в ходе которого нас оттеснили к воротам замка. Мы уже собирались отступить в театр, как вдруг пострадавшие выползли из своих домов и стали нам помогать. Когда враги обратились в бегство, Дину попала шальная пуля. Мне показалось, что он убит, но Освальд, он что-то сделал. Из его тела вырвался какие-то сияния, похожее на волну, и внезапно Дин снова начал дышать. После боя мы все посмотрели на Освальда, он пробурчал что-то про настоящую магию. Мы даже не знали, что и думать. Лично мне плевать, как эта штука называется, но возможно она пригодится нам в борьбе с болезнью. В общем, я крепко его поцеловала. На поиски лекарства. Мы сделали все, что мы испробовали все варианты, но даже способности Освальда не могут остановить болезнь. Нас осталось совсем мало, и время на исходе. Я не знаю, что произойдет раньше, то ли нас убьют рейдеры, поселившиеся в Ядертауне, то ли прикончит болезнь. В общем, это конец. Я поговорила с Освальдом, он останется защищать всех в детском королевстве, а я пойду искать лекарства. Мне страшно, не хочется оставлять их здесь, особенно Освальда, но выбора у меня нет. Я отправлюсь в город Брэдбертон, он рядом с парком, и начну поиски там. Это большой риск, но я надеюсь, что он себя оправдает. Персонажи двора Ядер-Короля. Ядер-Король Лео Мандеса, Королева Квантовая Джанел Кук, Ядер-Рыцарь Эван Барнс, Ядер-Темный Рыцарь Дин Беккер, Кварцевый Шут Кеннет Вензель, Принцесса Вишня Рэйчел Уоткинс, Принцесса Виноградина Фрэн Фаулер, Оруженосец Апельсин Брэдли Бенсон, Дикий Рыцарь Херман Бенсон, Госпожа Победа Майра Стоун. Другие персонажи. Главная звезда Освальд, Оппенгеймер. Первый ассистент Дин Беккер. Второй ассистент Рэйчел Уоткинс. Кола-клоуны. Герман Бенсон, Брэдли Бенсон, Кеннет Вензел, Рэйчел Уоткинс, Митчелл Сайкс. Системная ошибка, файл поврежден.
Clue number 9. One Where are left. you even going? At this rate, you'll starve to death in there. Терминал беженца. Журналы пользователей. Это произошло. Враг все-таки сбросил на нас бомбы. Слава богу, что у нас был план, и каждый из нас выполнил свою задачу. Всех посетителей парка убедить не удалось, но нескольких мы выхватили из толпы и укрылись в служебных туннелях. Освальд и Рэйчел собрали неплохие запасы. У нас есть консервы, семена, вода, инструменты, доски, да почти все, кроме оружия. Оружием занимался Митчелл, но мы не знаем, выжил ли он. Будем сохранять спокойствие и посмотрим, что будет дальше. Вот псих. После бомбардировки прошла примерно неделя, и мы уже решили, что Митчелл погиб. Как вдруг он прикатил на грузовике, привез оружие, взрывчатку, продовольствие, лекарства, химикаты, все что угодно. Сказал, что собрал все необходимое для постройки укреплений в детском королевстве. Рубашка у него была в крови, но когда Освальд спросил про это, мы сказали ему, чтобы он не лез с расспросами. Да, Митчелл псих. Но сейчас пусть лучше он будет на нашей стороне, лично я с ним драться не хочу. Мы взорвали тоннели, ведущие в другие части парка. Если ситуация за несколько дней не наладится, выйдем наружу и забаррикадируем ворота. Радиоактивные бури. Стрельба снаружи немного стихла, и мы забаррикадировали ворота детского королевства. Мы уже заканчивали работу, когда с востока прилетела странная буря. Едва успели спрятаться, и тут она разразилась. Такой бури я еще не видел, почти как торнадо, зелеными дуговыми молниями. Мы все укрылись где попало, но кого-то засосало в воронку, и они исчезли. Несколько часов мы сидели безвылазно, пока буря не стихла. Наверное, она принесла радиоактивный пепел из Бостона, потому что все потом долго болели, а кое-кто даже умер. А остальные стали меняться. В учебных фильмах нам про такое не рассказывали. Какая-то болезнь. Мы живем здесь уже более 100 лет, все мы изменились. Похоже, наши тела адаптировались к радиации. Наши тела изуродованы, но зато мы перестали болеть. Некоторые из нас изменились сильнее других. Сначала Митчелл, теперь Херман. Они уже не разговаривают, а просто бродят туда-сюда и рычат. Если мы пытаемся их остановить, они становятся агрессивными. Мы испробовали все средства разговора, лекарства, но ничего не помогает. Рэйчел убеждала, что это какое-то заболевание, поэтому стали называть это болезнь. Я молю Бога о том, чтобы мы нашли средства от нее, пока она не поразила всех нас. What are you doing out of costume again?
You know Nuka fires people for breaking character. Yes, of course, I'm kidding. But seriously, the clown makeup helps scare the invaders off. And there's a new one in the park. No, I don't think that's going to work this time. There's something different about this one. See? I can do that too. Now, stop squirming. Sorry. I know you can't help it. We just have to hold out till she gets back with a cure. Then we'll drive the raiders out and get the farm back in order. We'll fix this. I promise. There. Back in character. I need to prepare some more surprises for our visitor. So I'll leave you to find your way out. Система управления насосом. Журналы пользователей. Первое нападение. Прошло несколько недель после бомбардировки, сегодня на нас впервые напали. Группа была небольшая, и они были вооружены хуже, чем мы. Во время боя один парень, продавец из продуктового магазина, напал на Эвана сзади, сбил его с ног и уже собирался проломить ему череп. Я застыла на месте, не в силах ничего сделать, но Митчелл выстрелил прямо в голову нападавшему. Теперь Эван злится на меня за то, что я его не прикрыла. У нас тут конец света, черт возьми, а мне нужно успокаивать бойфренда. Почему это происходит? Прошло несколько месяцев с тех пор, как начались радиоактивные бури. Уже погибло 23 человека, и я жалею о том, я не в их числе. Моя кожа похожа на чернослив, по крайней мере в тех местах, где она еще не отвалилась. У кого-то, похоже, изменения закончились, но выглядят они ужасно. Половина волос у меня выпала, один клочок прямо сейчас, пока я это печатаю. Эван совсем облысел, и мне противно на него смотреть. По этому поводу мы с ним поссорились, и он перенес свои вещи в башню с часами. Из-за этого мне кажется, что я чудовище. Возможно, я в самом деле чудовище. Может, все мы монстры. Зараженная вода. Посреди ночи сработала сирена. Похоже, что в систему забора воды что-то попало. Вода практически светится. Наверное, включилась какая-то автоматическая система защиты парка. Мы все знаем, что у ядер-колы на заводе по разливу газировки был какой-то реактор. Одному богу известно, что они добавляли в эту квантовую. Ну и ладно. Ведь уже больше года прошло. Если радиоактивные бури меня не убили, то и небольшая утечка не повредит. Пойду спать дальше. Польза от распылителей. Сегодня на нас напала огромная толпа, они почти добрались до замка, и когда мы пытались их отогнать, мне в голову пришла одна мысль. Может, на нас радиация и не действует, но на этих-то людей наверняка. Я побежала в туннель и включила в парке распылители. Через несколько минут все было кончено. Надо было много лет назад об этом подумать. Когда Эван узнал, что это я все придумала, он стал меня целовать. Целовал так, что у меня в глазах потемнело. Не знаю, может это значит, что мы с ним помирились? Черт возьми, я не против. Болезнь прогрессирует. Болезнь, поражающая нашим людям, прогрессирует. В прошлом месяце заболел Херман, он понимал, что с ним и мы тоже. Если Рэйчел ничего не придумает, мы все станем такими же, как он. Мы уже более сотни лет справлялись с радиоактивными бурями, нападениями, голодом и бог знает чем еще. Но как побороть эту напасть? Это несправедливо. Не знаю, то ли во мне просто кипит гнев, то ли это первый симптом болезни. Господи, спаси нас.
Can't open it from this end. Don't worry. The mirrors are too dirty to reflect anything. In your case, I'd say that's probably a benefit. Are you feeling lost? Pathetic. There we go.
And that's all 10 clues. Better get these back to Sierra and see what you can make of them. Where are you even going? At this rate, you'll starve to death in there. Now there's a lovely sight. Oh, are you feeling lost? Pathetic. Well, you're a bit hardier than those others, it seems. But not much smarter, I'm afraid. Sorry, already gone, little raider. Don't worry, I've still Perfect. got plenty of surprises in store for you. Система управления павильоном смеха. Журналы пользователей. Жизнь в павильоне смеха. Команда поделила парк на участки, и теперь Брэдли на 7-м небе от счастья. Мы будем жить в павильоне смеха. Там полно места, но лично у меня все воспоминания о нем связаны с тем, что кого-то тошнит от головокружения. Хорошо, что его хотя бы это радует. Он уже так давно не улыбается, по-моему, он еще ничего не понял. Но если бы не все эти события, то в прошлом месяце он бы окончил школу. Я знаю, что это эгоизм, но отчасти я даюсь тому, что бомбардировка произошла именно тогда, и сейчас мой сын со мной в безопасности. Ушел в бурю. Брэдли ушел посреди ночи в радиоактивную бурю, сказал, что больше не может так жить, что если нам суждено умереть от радиации, то пусть лучше она убьет его быстро. Не знаю, поймет ли он когда-нибудь, как больно мне слышать такие слова. К счастью, буря, похоже, на него не подействовала. Более того, у него даже зажила лодыжка, которую он потянул на прошлой неделе, когда дурачились во вращающейся комнате. Может, мутация, которая вызвала у нас первые бури, сделала нас невосприимчивыми к радиации. И слава богу. Безумие в бою. Во время последнего боя за детское королевство во мне что-то надломилось. Возможно, наружу вырвалась ярость, которая накопилась во мне с того дня, когда ушел Брэдли. В общем, у меня начался приступ безумия. Я вцепился зубами в горло врага. По крайней мере, именно так все рассказывают. Я ничего не помню, все как в тумане. О боже, теперь мне так хочется есть. Наверное, сегодня уже съел 20 картошек. Но голод не утихает. Черт, но почему так хочется есть? Хочу... Новая группа. Другая. Я не был здесь уже много лет, с тех пор, как Херман изменился. Терминал все еще зарегистрирован на него. Теперь я и не вспомню, как он в последний раз нормально разговаривал. Возможно, Рэйчел права, нужно идти искать лекарства от болезней. В Ядертаун пришла новая группа маньяков. Они сильно отличаются от предыдущих. Они сильнее и более агрессивные. Они оттеснили нас к павильону смеху, в котором я давно не бывал. Надо устроить здесь запасную базу, ведь с этими бандами, похоже, мы не договоримся. Надеюсь, что наша система обороны позволит нам продержаться до тех пор, как мы найдем лекарство.
I'll admit, I didn't think you'd make it this far. I can tell you're different than the usual invaders, so I'll not bother with the usual tricks and illusions I use to scare off the superstitious. When the bombs fell, everything changed. We changed. And somehow, I received a gift. Actual magic. The stuff of legends. Perhaps you'd like to see some. Up! No matter what you do, I can heal my friends, and we will protect what is ours. Excellent. You raiders are all the same. You come into someone's home, steal their belongings, and kill those they care about. I'm not going to let you kill any more of my friends. This is our home, not yours. I'm not your enemy. This can end without bloodshed. We've defended this place for over 200 years. Do you think you're the first outsider I've met that's chosen to brand feral ghouls as monsters? How many of them have you needlessly slaughtered while ignorantly thinking you're doing the world a favor? You've been here for 200 years? Why? We worked here as entertainers until the bombs fell. The radiation may have changed us, but we decided to make this place our home. Over time, the illness took the minds of my friends, and those that we love. I am going to find a cure, and fix my friends before someone like you comes along and exterminates us all.
ghouls like your friends, it's too late for them. The radiation changed them. Forever. So you're admitting my friends are sick, and yet you try to kill them anyway? I'd say that makes you the only monster around here. It's not a sickness. The radiation has consumed their minds. They've become feral. You're wrong. Rachel is going to find a way to cure them. We're going to fix this. My beloved left this place years ago to find a cure to this disease. In return, I swore that I'd keep our people safe by defending our home. When Rachel walks back through those gates with the cure in hand, then you'll see, everyone will see, that I was right. If there is a cure, the only way she'll find it is with your help. Maybe you're right. If Rachel is still out there, I'll find her, and we'll search for this cure together. I'll gather what remains of my friends, and we'll leave this place in your care. Don't worry about the radiation. It will no longer be a burden to you and your kind. Here, you should have this. Consider it an apology for misjudging you. Farewell. Терминал Освальда. Журналы пользователей. Наконец-то все стабилизировалось. После бомбардировки прошло примерно 50 лет. Множество людей приходили и уходили. Обычно нам удавалось напугать их или избавиться от них с помощью распылителей радиации. Похоже, большинство нападающих боятся клоунского грима. Это печально, ведь раньше клоуны дарили людям радость. В целом у вас все хорошо, у нас много еды и воды, и даже есть электричество. Думаю, что нам повезло гораздо больше, чем большинству. Даже мутации, вызванные радиоактивными бурями, оказались не такими уж страшными. После того, как мы к ним привыкли, хорошо, что Рэйчел еще жива. Только она помогает мне не сойти с ума. Не могу заснуть. Не могу заснуть, сегодня пришлось запереть в доме еще одного. То есть всем уже более 10 только за последний год. Кеннета, Митчелла и Германа больше нет, и поэтому я всем им командую. Стараюсь всех поддержать, но бывают дни, когда мне даже не хочется просыпаться. Среди наших прошли разговоры о том, что пострадавших уже пора бы избавить от мучения, но мы это быстро пересекли. Мы здесь уже очень давно, и это не просто. Люди, с которыми я пережил войну, они наша семья. Мы должны как-то помочь им. Настоящая магия? Сегодня был большой бой. Дина ранила шальной пулей. При мысли о том, что мы потеряем еще одного, я потерял контроль над собой и внезапно почувствовал, что энергия словно течет из меня наружу. Дин вдруг поднялся и задышал. Я исцелил его, хотя и сам не знаю как. После боя мне в голову пришла одна мысль. У меня мутация. Или это настоящая магия? Ну, если учесть все обстоятельства, то какая разница? Даже если бы у нас было научное объяснение, то стало бы это событие менее волшебным. Как все это ни называй, мои способности могут помочь пострадавшим. Новые соседи. На этой неделе какая-то большая банда рейдеров пришла в Ядертаун и выбила оттуда торговцев. Рейдеры ведут себя довольно агрессивно, так что мы решили пока что с ними не связываться. Очень печально, ведь мы почти приняли решение вступить в контакт с теми торговцами. Похоже, шанс упущен. Рэйчел говорит, что одному из нас или обоим нужно отправиться на поиски лекарства, но если мы оба уйдем, то здесь все рухнет. С тех пор, как Рэйчел ушла. Больше года прошло с тех пор, как Рэйчел ушла, но от нее до сих пор никаких вестей. Дома никого не осталось, только я, пострадавшие наши соседи, банда рейдеров. Поначалу я жалел о том, что Рэйчел не со мной, но раз за разом приходит к выводу к тому, что она поступила правильно. Ради нашего общего блага она должна была уйти, и неважно, какую роль это боль причинила бы мне. Проблема в том, что я не знаю, сколько еще мне удастся удерживать замок. Стены обрушиваются, и я не знаю, как долго я смогу их восстанавливать. Я скучаю по тебе, Рэйчел.
Well, I'll be damned. You actually did it. Nuka-World is ours. All of it. I was just doing what I do best. Hey, if I didn't think you had it in you, I wouldn't have put my neck on the line. But still, you've just got to understand, we ain't ever been on ground this solid before. Now that we're here, let's keep this party going. I'm thinking it's time we set our sights on the Commonwealth. Why bother with the Commonwealth? Don't we have everything we need over here? That sounds like Coulter talking, boss. Ain't a good sign. Taking back Nuka-World is a big friggin' deal, no question. But it can't be the end of things. Needs to be a beginning. These bunch of savages need a goal, something to focus on. If they ain't got it, they'll wind up turning on each other. In an operation this big, we're gonna need more of, well, everything. Nobody's gonna hand it to us. We need to take it. Commonwealth has a ton of shitty little settlements that could be put to better use. Don't you think? Sounds like you've had this plan from the beginning. The ideas crossed my mind, sure. But I'm just making suggestions here. You're the one that needs to give the go-ahead. We don't gotta rush into this headlong. We take it slow. Be smart about it. If we're aiming to grab a piece of the Commonwealth, it's going to take the right contacts and a lot of muscle. Right? I say we go have ourselves a chat with Shank. He's the point man for everything entering and leaving Nuka-World. He floated this idea before. Been itching to talk to you ever since you took over. So I bet he's got a good idea of where to start. He's in charge of the caravan, so odds are you can find him somewhere near the marketplace. If you're vouching for this Shank guy, that sounds good enough to me. Yeah, sure. How else do you think he ended up at the top of my Christmas list? Just head over and talk to the guy. He'll back up what I'm saying about the Commonwealth. And while you're doing that, I've already got the gangs working on getting Nuka-World's power plant up and running. It's about time we shed some real light around here and let people know we mean serious business. Oh, and if you want my advice, or if you want me to tag along, you've got it. You really should rethink where you stand. Unless you're a fan of magic. Well, look who it is. Liking what you've done with the place, boss. Gang certainly seem pleased with their new little kingdoms. Haven't seen people this revved up since last time someone spiked the water fountains. Never formally introduced myself. Name's Shank. And if you're standing here, well, I suppose Gage figured you might be the one to finally get things back on track. How long it take him to convince you it was time to move on the Commonwealth? And what makes you think I've been convinced? Well, if you aren't yet, you sure as hell should be. Giving the gang spots to call their own around the park, it bought you some goodwill. But providing them with their own domains, carved from the settlements of the Commonwealth, well, I can't think of a better way to solidify your place around here. Plus, make us all a pretty penny along the way. If that interests you, well, all you've got to do is say the word,
and we can let the fun begin. Okay, let's get started. Music to my ears. So getting us set up in the Commonwealth's gonna require 3 things: territory, provisions, and loyalty. First things first, territory. We're gonna need to claim a settlement for our gang to work from, an outpost. And there are 2 ways to claim new territory. You can head in yourself and convince the locals to leave, or I can get a crew together and you all can put them in the dirt. How you do it is up to you. So, first big decision. You want to talk them off their land, or you want to wipe them out? Let me talk to them. I'll convince them to leave. Works for me. Once you've planted your flag in the place, I'll send a crew in to set up shop. Now, next up, you'll have to pick who you want to hold your outpost once it's established. Of course, every outpost you claim for a gang is going to be something the other gangs don't have. And none of them like the thought of their rivals getting a leg up on them. Worth thinking over as you dole out more territory. So, which gang should I have join you once you've staked your claim? The Disciples. Yeah? Better bring a tarp. That just leaves the target. Now for a new outpost, you'll usually want to target a spot with plenty of populated settlements nearby that might be able to feed our people later on. Taffington Boathouse, Croup Manor, Greentop Nursery, the Slog all had a good number of farms within striking distance last I checked. Though I'll need to go through my notes again. Make sure they're all still good to target. We're not always going to be able to run every job against every settlement. So, you ready to pick the spot for Nuka-World's first new homestead? I'm ready. Good. So, where you want to do this? Yeah, that one will do. So, to get these folks to scram, you got 2 main options. Buy them out, or scare them off. Either way, the more afraid they are, the simpler or cheaper getting them gone will be. Lizzie Wyeth over with the operators should have some toys that'll make running them off easier. And it's worth keeping in mind, the more populated or fortified a place is, the more prep you're gonna want to do before trying to run them off. Happy hunting, boss. Gotta chase what you want to catch. Keep those eyes peeled. Those cappies could be pretty well hidden. I thought about trying my... Sure could use a drink. Gotta be some liquor around here somewhere. We'd all considered putting a bullet in Coulter's back at some point. I suppose you just... Hey, Mags. Looking to get your hands dirty? You're in the right place. Job came across my lap. Yours if you want it. Is there a problem? We've become aware of a cache of supplies that... Who am I up against? Some railroad agents. Do I look like... Fine. Lizzie. Over, boss. A pleasure. Shank said you might need some tools to ease relations with the people of the Commonwealth. Well, you've come to the right place. I've put together a couple of toys that should make getting what you want out of those rubes easier. Only thing we ask in return is that you remember the operators when you're handing out new territory on the other side of the mountains.
Don't worry, your gang will be taken care of. Wonderful. So, first up, something to manipulate a target. It's a homemade distillation brewed to mimic human flight pheromones. Toss one of these grenades at the feet of your target, and convincing the wary settler suddenly becomes a much simpler affair. Now, to function effectively, I had to make the formula precise. So it's not going to work on people in any of the big towns like Bunker Hill or Diamond City, nor on caravanners. But for your purposes, hitting settlements out in the Commonwealth, it ought to give you a serious edge. Take any advantage I can get. Well, this should give you one. Here. Only had enough to make the one locally. But you can take the recipe as well, should you find yourself wanting more. So, the other trick up our sleeve is a little more broad spectrum than the grenades. Gulp down a couple lungfuls, and anyone you speak to will be far more apt to give you what you want. Plus, I've winnowed down the addiction risk to near zero, so no need to fear repeat usage. Here. Ingredients for that one have been tricky to find, but between that and the grenade, you should have no problem getting at least one settlement under your control before you have to brew up your own. And just remember us when you're crushing those poor settlers underfoot, hmm? So this will be test 8 of the persuasion formula. Our subject here. What'd you say your name was again? Fuck you, Lizzie. When my crew finds out about this, they're gonna wear your skin. Okay, we're just gonna call you 8. 8, would you please stop talking? Go to hell. As you can see, 8 is currently not receptive to my suggestions. Now, deploying the formula. What? What the? Hey! Hey yourself. 8, how do you feel right now? Fine. Good, I guess. Excellent. Now, 8, I'm going to untie your arm. Okay. Now, 8, I want you to hit yourself. Hit myself? Please. Again, please. Harder this time. That's perfect. Thank you, 8. You can stop now. Thank you. You're welcome. 8, I'm going to untie you. Now, if you wouldn't Ought mind... to be handing 8! Nuka-World over to the operators, boss. What are you... This could use some folks with style. Are you an idiot? Did you really think that shit would work? I'm gonna eat your... Thank you, William. I'm going to need a minute before you bring in number 9. Packing disciples. Bunch of amateurs playing dress-up. Just when I thought things couldn't get any worse, you had to turn. You're lucky Nisha's in charge. If it were up to me... You know, in a lot of instances, poor life choices will get you killed. Just when I thought things couldn't get any worse, you had to turn up. There's nothing I hate more than seeing you breathe. I never realized how much you enjoyed playing with fire. I can't wait to see. Believe that? The pack are now kings of the castle out there.
really should rethink where you stand. Unless you're a fan of magic. Hey, boss. Was wondering when you were gonna A come word of see me. advice, boss. Heard you're collecting You toys don't to wanna help you be mark us on our out some new best stomping grounds. Well, ours is, without a doubt, the finest little piece of hardware you've ever laid your eyes on. Sure, she may be based off some shitty operator tech, but a little Dixie love and some fine tweaking go a long way. Let's just say, them fever blossoms ain't no joke. Mix them with just the right ingredients, makes people mad in a hornet's nest. Perfect for convincing any meddlesome settlers to rip each other apart. Sounds like I'll be putting it to good use. Damn straight you will. I trust you'll make her mama proud. Only wish I could watch the show myself. Hey, Dixie. If you ain't here You're to make lucky things that she's in right, charge. you may If want it to were up turn to tail me, and you'd get be dead. before I forget my manners. And it's crazy. Later on, people were like, In a lot of instances, poor life choices will get you killed. Just when I thought things couldn't get any worse. Reserve your tickets now and be the first to ride our Angry Anaconda coaster opening soon. So, this is what they thought the future was like. Over, boss. Making trouble? Careful out there. The park's a pretty dangerous place. I found all the hidden cappies. Each one had a letter? Great. Let me take a look at these letters. Well, anyone who stared at Nuka-Cola merchandise as long as I have would get this one pretty fast. The letters definitely spell refreshing. It's simpler than I was expecting. Of course, it's simple. The contest was meant for kids. Oh yeah, I forgot about that. I guess sometimes I take all of this Nuka-Cola stuff so seriously. This door should lead to Brad Burton's office, but it's locked up tight. The keypad is the only way to open it. I guess we just need to key in the 10 numbers that correspond to the word refreshing. You did all the work looking for the hidden cappies, so you should be the one who gets to enter the code. That's it! The door's unlocked!
Let's go inside. Let's search carefully. I'm willing to bet this place has a few secrets, and they'll probably be well hidden. This is like walking through history. In regards to Nuka-Cola clear production, I think it's obvious that we need to take a step back and examine the facts. Project Cobalt dropped quantum in our laps, so I think it's best we leverage its potential popularity before someone else beats us to market. Additionally, installing the equipment to produce both flavors would cost us a pretty penny, and I'd rather use the funds to promote quantum. We also have our lemon lime flavor debuting soon, and need to work out how to market two clear-colored flavors simultaneously. With all these factors taken into account, I have no choice but to hold off Nuka-Cola clear production for at least the next 2 fiscal years. Терминал Брэдбертона. Почтовая система ядер мира. Исходящее письмо. Получатель Джоэлс Майнстроу, отдел особых проектов Vault-Tec. Просто хочу поблагодарить тебя за мое личное убежище. Главный рубильник установлен, работа наконец-то завершена. В последний день произошло одна забавная история. Инженерам нужно было узнать, куда именно нужно установить рубильник. Конечно, я хочу, чтобы он был спрятан, но где? И тут меня осенило. Он должен находиться рядом с моим величайшим творением. Рядом с тем, что принесло мне успех. Думаю, ты согласишься со мной в том, что если это блестящая идея. Спасибо за все, Джейлс. Деньги на твой счет уже переведены. Входящее письмо. Строитель Пейтон Хаксли, помощник руководителя. Сэр, по вашей просьбе я расчистил ваше расписание на вторую половину года. Это было нелегко, уверяю вас. Кроме того, ваша медицинская карта отправлена группе Брэкстона, и все ее копии уничтожены. Надеюсь, вы знаете, что делаете, сэр. Если вы найдете через этот процесс, то, возможно, уже никогда не сможете выступать публично. Это, разумеется, можно обойти, однако вашим присутствием мы вдохновляем всех в ядер-коле с момента основания корпорации, и вас нам будет очень не хватать. Исходящее письмо. Получатель Пейтон Хаксли, помощник руководителя. Я обдумал твое предложение о том, чтобы закрыть галактику и починить звездный диспетчер и его роботов. Если честно, то оно меня просто потрясло. Я уже учил тебя. Какой бы тяжелой ни оказалась ситуация, мы никогда не сдаемся. Передай менеджеру галактики, что он просто должен собраться и делать все, что в его силах. Я вложил миллиарды в этот парк и не хочу смотреть на то, как деньги утекают через главный вход. Что же касается предложения разоружить роботов в парке, то на это я уже отвечаю. Нет, если в ядермире что-то случится, то эти роботы наша единственная защита. Это оружие я получил только благодаря сотрудничеству с Робко. Так что подбери сопли и гони сюда этого, как бишь его. Пусть все починит. Входящее письмо. Отправитель ЛБ Шелтон, отдел безопасности. Сэр, я выполнил вашу просьбу и сообщил всем сотрудникам отдела безопасности о наших проблемах с группой ОДСЖ. Мы делаем все, чтобы не подпускать их к сафари, однако у нас слишком мало людей. А вы к тому же перевели 12 человек на проект Кобальт, а новых так и не наняли. Буду весьма благодарен вам за любую помощь, сэр. Удачного вам дня. Исходящее письмо. Получатель Пейтон Хаксли, помощник руководителя. Я присматриваю информацию о конкурсе «Тайна мистера Крышки», и у меня возник вопрос, значит, я должен лично принять победителей у себя в кабинете. А ты не думал о том, как на это повлияет проект Кобальт? Пока что я готов этим заниматься, но после завершения проекта мы должны будем вернуться к этому вопросу. В общем, остальные замечания пришлю на этой неделе. Я слишком много времени уделяю проекту Кобальт. Я слишком долго все это откладывал. Не бойся, Пейтон.
Если отдел маркетинга будет возмущаться по поводу задержки, отправляй их ко мне. Входящее письмо. Отправитель Кейт Ливит, отдел напитков. Сэр, мне очень нравится ваш энтузиазм относительно напитка Квантовая, но я считаю, что нам нужно провести больше тестов и лишь затем выпускать его в продажу. Мы используем стронций-90. Исключительно радиоактивный изотоп. Он идеально подходит для оружия, но он опасен даже после перегонки и очистки по методу Рекса. Я знаю, что сияющие синие бутылки замечательно смотрятся на полках, и что этот товар принесет нам кучу денег. Но подумайте о долгосрочной перспективе. Мы уже знаем, что от этого напитка моча светится. Мои коллеги по лаборатории находят это забавным, но лично меня это пугает. Я хотел бы провести еще серию экспериментов, прежде чем мы выпустим предварительную партию продукта в продажу в Вашингтоне. Все, что мне нужно, это 6-8 месяцев. Жду вашего ответа. Исходящее письмо. Получатель Пейтон Хаксли, помощник руководителя. Это была блестящая идея отправить корзинки с фруктами ядер соболезнования родственникам тех, кто тестировал первую версию Квантовой. Просто потрясающая задумка. Но еще больше мне понравился отказ от претензий, напечатанный мелким шрифтом в контракте тестеров. Думаю, он сэкономил нам несколько миллиардов. Ты прекрасный специалист, Пейтон, и, быть может, когда-нибудь займем кресло руководителя, а пока что наслаждайся блестящей новенькой Корвегой Квантум, которую утром подогнали к твоему дому. Ты ее заслужил. Yes. Look, Brad Burton, I didn't fly down from DC to get jerked around. You either sign off on Project Cobalt or I can walk right out that door. This isn't like deciding what color bottle to pick for our next flavor, General. You're asking me to take my laboratories and my beverage years and basically turn them over to your team. I need assurances that my people and my facilities are going to be treated with the respect that they deserve. You and I both know that's a load of horse shit. Stop treating me like one of your soft drink competitors. I'm here representing the U.S. military. I already told you you'd be well compensated. Now cut the crap and tell me what you're really after. Fine. I want in on the military's LeapX program. What? How the hell did you know about that? Let's just say you're not the only one in this room that can throw his weight around in Washington, General. I've been following the program ever since its inception, and I have to say that I'm impressed. The ability to keep a human in a state of veritable immortality using a machine, now that's something that I didn't expect from the military. Look, you want me to agree to this proposal, then get me on the LeapX list, and I'll sign whatever you want. I always knew you were a greedy son of a bitch, John. But the last thing I expected to hear is that you were afraid of death. If you know so much about LeapX, then you know it's in its infancy, and there are a lot of kinks to be worked out. It isn't as easy as throwing a switch and suddenly you can live forever. Stop trying to talk me out of it. Just look at this place. We both know the enemy is developing chemical and biological weapons, and that my beverageers are the top organic chemists in the world. Our countries are in a race where no one comes in second, General. So you need to ask yourself, can you really afford to stand here and say no? It's hard to believe. You had this all figured out before I even arrived, didn't you? Okay, fine. You want in on the LeapX program, you got yourself a deal. You know, maybe immortality is what's best for you, Brad Burton. Be a
goddamn shame to let that ego go to waste. Let's search carefully. I'm willing to bet this place has a few secrets, and they'll probably be well hidden. Look at that! Mr. Bradburton, you were one sneaky devil. Going down. Wow! What? What is this place? Let's take a closer look. What do you think is in here? Now this looks interesting. Come on. What on earth? Wait. No. It can't be. That's John Caleb Bradburton. Or at least it's his head. Wow. Who are you? I haven't seen a real human face in so long. I had given up all hope. Oh my god! It's alive! He's alive! My name's Sierra, sir. I'm your biggest admirer. I love Nuka-Cola more than anything. This is such an honor. You there, with the pit boy. What are you doing here? You there, with the pit boy. What are you doing here? We solved your hidden cappy contest. The hidden cappy contest. It all seems so long ago. Another lifetime. That was before I became this monster. Before I was trapped here for centuries to suffer in solitude. This was General Braxton's plan all along. Damn the man. He called it Project Cobalt. In exchange for my weapon design, he would give me access to life-extending technology. I'm such a fool for taking him at his word. He never told me that this would be the price. Who was General Braxton? He was one of the top men in the Army Research Laboratory's Weapons and Materials Division. He'd taken a keen interest in my quantum mechanics research and offered me a trade. In exchange for my assistance on a top-secret weapons project, he gave me access to an experimental process that would artificially extend my life. Like a fool, I leapt before I looked. I've certainly paid the price for my short-sightedness. A weapon? I don't believe it. Why would the genius who brought so much joy to the world want to make something destructive? Genius is restless, madam. It must expand, seek new challenges, and explore new frontiers. So yes, a weapon. It was going to be a quantum-enhanced variant of the standard portable tactical warhead. In fact, the prototypes are stored in this very chamber. You can have them on one condition. I want you to shut off the power to this machine that's keeping me alive. I want to die. What? No! Yeah, if our places were reversed, I'd probably want the same thing. Then I trust you will honor my wish. You can't kill him. He's a great man. He invented Nuka-Cola, the best thing in the world. Lady, you don't know what a torment it is. Being trapped here alone and staring at the same wall, decade after decade. Now please shut up while I talk to your more rational friend here. I realize that what I'm asking isn't easy,
there's something in it for you. When the power is cut, the door to the prototype storage room will open automatically. Take anything you want. I don't care anymore. Just please, set me free at last. I can't bear this loneliness any longer. Wait. I have an idea. Mr. Bradburton wants to die because he's lonely, right? Well, maybe I could stay with him, you know? Keep him company, give him someone to talk to. He's like a hero to me. You've got a point. But I want Well, I do have one thing that might interest you. I've got a limited edition Nuka-Cola jumpsuit. It's really, it's one of my most treasured possessions, but, well... A Nuka-Cola jumpsuit? Ha! That's a paltry prize compared to what I'm offering. The choice is yours. But I beg you to honor my wishes. There is no one else who can help me. I sort of feel sorry for him. Free at last. Mr. Bradford! I'm sorry. I can't believe someone as smart as Mr. Bradburton would be fooled into thinking you could live forever. I guess he was terrified of growing old. You wanted the Nuka-Cola formula? Here it is. So it really was here. I'm grateful. Don't think this means I've forgiven you. You killed the man who was my greatest hero. A man who revolutionized the soft drink industry, and whose creations put smiles on a million faces. Who the hell are you to just walk in here and destroy all that? I know you're disappointed, Sierra, but ask yourself, what was best for him? Well, maybe you're right. I guess I didn't consider his feelings as much as I should have. It's just that never, not in my wildest dreams, did I think I'd get the chance to talk to Mr. Bradburton in person. To get an opportunity like that and then have it snatched away. It hit me pretty hard. Still, I can't overlook the fact that for one glorious shining moment, I got to meet the man who invented Nuka-Cola. I'll never forget that. Not ever. And it wouldn't have been possible without your help. Thank you. You're welcome. Here. I know it's not much, but you really went above and beyond the Call of Duty. I think I'll stick around here for a while and see what else I can find. By the time I'm done, I'm gonna need a much bigger building to house my Nuka-Cola museum. Терминал проекта Брэдбертона. Закупки. Очень вишневая газировка Мерла.
Первоначальное название очень вишневая газировка Мерла, предыдущий владелец патента Мерл Гарвестон, новое название ядер вишня в продаже. Вкусовая палитра, смесь ядер колы и вишни. Примечание. Изначально это был вишневый напиток, изготавливающийся в домашних условиях. Рецепт слегка изменен, но в целом вкусовая палитра оставлена без изменений. Затем мы смешали его с ядер колы и добавили краситель, чтобы усилить его притягательность. Жемчужная виноград. Первоначальное название «Жемчужный виноград», предыдущий владелец патента Джоанна Чен. Новое название «Ядер виноград» в продаже. Вкусовая палитра «Виноград». Примечание. Оригинальный напиток продавался за рубежом. Вкусовая палитра осталась практически без изменений. Немного измененной пропорции, чтобы снизить стоимость. Отдел маркетинга «Ядер колы» привел полный ребрендинг и заменил упаковку. Домашний лимонад Шерон. Первоначальное название «Домашний лимонад Шерон», предыдущий владелец патента Шерон Лоренс. Новое название «Чистая ядер кола». Не утверждено. Вкусовая палитра «Лимон и лайм». Примечание. Первоначальный рецепт обладает потенциалом, однако ингредиенты стоят достаточно дорого. Не рекомендую использовать данный рецепт на экономичном производстве. Постарайся как можно скорее ее доработать. Крутой кофеек. Первоначальное название «Крутой кофеек». Предыдущий владелец патента Уильям Ли. Новое название «Ядер-усилитель». Экспериментальная. Вкусовая палитра, смесь ядер колы и кофе. Примечание. Первоначальный рецепт изменен, чтобы дополнить вкусовую палитру ядер колы. Результаты первого тестирования негативные. Рекомендую полностью переработать данный рецепт. Проект Кобальт. 17.03.2076 ДКБ. Сегодня в мой офис зашел генерал Брэкстон. Я уже знал, что он хочет меня увидеть. Об этом мне сообщили источники в Вашингтоне. Он попросил меня именно о том, о чем я думал. Ему нужно, чтобы специалисты по созданию напитков ядер колы помогли создавать новые виды оружия, в том числе химического. Я ответил, что выполню его просьбу, если он представит мне информацию о военной программе X-прыжок. Программе продления жизни. Надо было видеть, как изменилось его лицо в тот момент, как я ожидал. Он согласился. Как только поступит сведения о программе X-прыжок, я сразу соберу группу, которая будет с ними работать. Очевидно, что грядет конец света, и я твердо намерен его пережить. 27.08.2076 ДКБ. Я поручил Vault-Tec модифицировать мое личное убежище, чтобы оно вместило в себя всю технику, необходимую для работы системы X-прыжок. Это обошлось мне в целое состояние, поэтому мне приходится забирать деньги из парка развлечений. Но какая разница, кому нужны деньги и парк, когда мир превратится в дымящиеся развалины? Я перевез сюда нескольких исследователей из программы X-прыжок, чтобы убедиться в том, что экспериментальный образец в самом деле работает. Наверняка они страшно рады тому, что у них еще есть работа, ведь Министерство обороны сворачивает финансирование, готовясь к войне. Персонал Ядермира тоже жалуется на сокращение, но им придется потерпеть. 20.10.2076 ДКБ. В ходе проекта Кобальт Митчем наткнулся на золотую жилу. Его группа обнаружила изотоп на базе стронция-90, который он назвал квантий. Митчем полагает, что с помощью этого изотопа почти все, что угодно, можно превратить в оружие. Он уже придумал несколько вариантов, например, ядер-заряд. Мы даже использовали квантий для улучшения силовой брони. Митчелл уверен, что квантий не очень токсичен, и поэтому его можно добавить в новую ядер-колу. Тогда напиток будет сиять ярче, чем кварцевая и победа. И приказал Митчеллу немедленно начать производство изотопа. А новый напиток я назову квантовая ядер-кола. — 19.01.2077 ДКБ. Изначально предполагалось, что в ходе проекта X-прыжок будет создан живой биокостюм, который продлит мою жизнь дольше обычного срока. Однако теперь эти идиоты говорят, что это невозможно. Для X-прыжка необходимо столько энергии и уникальных ингредиентов, что в него поместился не более 7 килограммов органики. Выбора у меня нет. Если я хочу продлить жизнь, то мне придется сохранить только свою голову. Я сказал им, что они приступали к работе. Я проделал слишком большой путь, чтобы просто сдаться и ожидать неизбежного финала. 2.04.2077 ДКБ. Это последняя запись в моем дневнике. Сегодня я подвергнусь операции, в ходе которой мою голову удалят и переместят в систему X-прыжок.
Или что-то случится, то мои дела будут улаживать мой помощник Пейтон Хаксли. Если не считать группы X-Прыжок, только он знает про эту процедуру. Я поручил ему ежедневно навещать меня и сообщать о том, что происходит за пределами моего убежища.